அதான் செட் ஆகுது. நல்லா இருக்கு சார். வாங்க சார், வாங்க. என்ன லைஃப் போகுது சார். இது என்னன்னா லைவ் போகுது. இதில் தான் லைவ் போகுது. நம்ம பேசுறதெல்லாம் சார். லைவ் செக் பண்ணுங்க சார். வருதா பாருங்க. சேனலுக்குள்ள போயிடுங்க. அந்த சேனலை போங்க. தாரமங்கலம் ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். வெளியே நடக்குதா? என்ன சார் போட்டிருக்கு? ஏதோ ஒரு ஊர் போட்டிருக்கு. இங்கே 6:13 போட்டிருக்கு. அப்படிங்களா? காலையில் பாருங்க. பூட்டான்லேருந்து அப்படிங்களா? எனக்கும் தெரியும். இதை பற்றி எனக்கும் ஒன்றும் புரியல. பொம்பளைதான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன். உங்க பாஷை பேசுறதா இருக்கு. நான் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் பேசுகிறேன். ஓகே, வச்சுங்க. அவங்க தெரியுமா? இப்போதான் வந்துட்டு தெரியும். வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. Network வரா. Les jeunes, ils sont obligés d'éviter. Et les jeunes, ils partent de là ou les
D'ailleurs, toi aussi, tu es un jeune. Tu fais partie des jeunes qui présentent des arbres. Tu peux t'asseoir là-dessus, toi? Oui, bien sûr. Tu viens t'asseoir avec les autres. Surtout l'ambiance. Et en fait, tu les demandes de s'asseoir là-dessus, c'est ça, là. இது எடுத்து போய் வச்சிருக்கோம். பல்லாப்பழத்தில் சொல்றீங்க. அதான் பார்க்க. ஆனால் இதுக்கு மேக்னெட் இருக்கு. மெட்டல் கிடையாது இது. Member of the இது forest. You are invited to come. இது மெட்டல். இதெல்லாம் இருங்க. இல்லை இது வந்து குறுக்கில். You are invited to fish. இல்லை இங்கே தான் வச்சிடலாம். இது சந்து சத்தம் கேட்குது. Yeah, but the video is going on, sir. But this mic function is fixed anywhere. Bro, இது மட்டும் இங்கே வச்சிடலாமா? இங்கே வச்சிருக்கோம். அங்கே வச்சிட்டா இல்லை அது மட்டும் கேட்டு அவ்வளோ தூரம் வருமா? இன்னும் அந்த மெத்தை குழந்தை வருது. அப்படின்னா ஓகே வச்சிருக்கேன். எங்கே வைக்கவா? எங்கே வைக்கலாம்? இங்கே வச்ச தொலையாது. இங்கே சென்டரில் வச்சிருக்கேன். நான் கிளம்பும்போது எடுத்துக்கிறேன். இது போதும். இல்லை அது மேலே அந்த ஸ்பீக்கர் மேலே வச்சாலும் வைக்கலாமா? இருக்கலாம் அதெல்லாம். ஆனால் இன்னொன்று இது மேக்னெட் பிடிச்சிக்கோங்க. அதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Touching these it's the first time for me. And the owner is someone not sure about. Elephant and bird. Insect. Bear. How do we present ourselves there? We are going to come very seriously and sit on that. No greetings to anybody. Après celui qui parle ça, il n'est pas là, il est Je vais faire rentrer le tribunal qui a un micro. Madame, Bonsoir à tout le monde. allumez le micro. Allô. Bonsoir à tout le monde. L'audience va bientôt commencer. Un petit mot une fois que le tribunal sera en place. Le tribunal. Ça commence bien.
So, Kuzuzam Kola. C'est bienvenue au Bhutan. Vanakkam. Namaste. Vanakkam. Vanakkam. Teja, you please go and translate. Nobody but the court handles everybody should stand up, but please okay. No, it's okay. The director. Okay, bonsoir. Welcome. Good evening to you all. It's my pleasure to have this series of events. A big word, not a speech, because the people who are familiar with Alliance knows we don't like speeches, we like performances, we like events. Just to tell you how it happened. A few years back now, when I arrived in Pondi, I met this wonderful woman, and slowly a friendship was formed and grew. As we were discussing one day, we were talking about laws, regulation, and I know she's a wonderful lawyer and jurist, and I talked about the Pachamama. I think that's the first time we talked about that in South America, how Pachamama now is a juridic entity, and this entity can defend herself and also be defended. And we came with that idea that maybe the first time we talked about that, the title was Est-ce que le droit peut faire le bonheur? And then we changed it. So I like to think it's like a plant. So the friendship grew, the project came to fruition, and it's a wonderful time to have Yamuna and Vijay and all of you here. So please enjoy this quite odd moment we will be having. And please carry on coming because we have another event on Thursday and another event on Friday. Merci beaucoup. Et puis, profitez. Merci. So, this is happiness. So, bonsoir à tous. All day we have been working all together in the forest, and they have all become a part of the forest. So all the people sitting here are an element of the forest, and they are going to have their voice. And we are very proud to have Dasho Dorji Wangdi with us, who just took the flight from Bhutan and reached us, and is going to be there on Thursday to tell you about the wisdom of Bhutan, la sagesse du Bhutan. Rendez-vous à 17h30. And we decided that what is more important is young generation and upcoming generations, because they are even more concerned by climate change and protection of nature. So this is why we decided that the lay judges would be a relatively young, Vijay Kumar, who spends his time to protect nature, to protect honeybees, and to collect anything he can find in the forest and help. When he has time, he goes in the forest, plants trees, and he has planted more than 1 lakh of trees till now. So, Kushi Nirman is the most compassionate person I've ever met in my life. Whenever if we kill a scorpion, she will look at me and say, but what if it is a mother and the babies will be hungry? So she has that compassionate mind. So it was important to have her as a judge. And Ananya. Ananya is a wonderful young 15 years old, but doing more than somebody who will be 50 years old. She's forest, the defender of the wild. She is the official snake rescuer. And there's so much more to tell about you that I don't know. But mainly, she focuses all her life and she goes everywhere to give lectures and to tell other young people, if I can do it, you can do it. So that's the message of Ananya, who is representing the forest. So she's the mother
and all the elements of the forest. Now, the president. Sorry. Je sais pas où il est parti. Good evening to everyone. This is my first visit to Pondichéry. I'd like to thank Madam Yamuna for giving me this wonderful opportunity. And in my less than 24 hours, I have learned quite a lot. I have experienced quite a lot. And I think there is a world of things, a world of the cultural, social, economic aspects to be explored here, and hearing of how uniquely founded the Pondichéry is. I'm really, enthused and excited of being here. So thank you so much. Today I'll be assuming the role of Chief Justice, supported by two justices on my right and left. And of course, needless to say, a disclaimer that none of us are judges. I have been in the parliament for 15 years, and yeah, I don't think it is wrong to claim that today, after the introduction of parliamentary democracy in Bhutan in 2008, I am one of the 5 longest serving MPs. I completed 15 years in the parliament. So I'm not a lawyer, I'm not a judge, but I am a lawmaker. So that I can confidently say. Okay, we have had a really fruitful, very interactive hello. Yeah. So we'll begin with the proceedings. So we'll try to make it as realistic as possible. So we said that I call the hearing to order. The case under consideration before the Honorable Court is whether the forest has the right to happiness or not. The court has had 5 hearings from the plaintiff and 4 hearings from the defendant on this case. The plaintiff arguing against, meaning arguing that forest doesn't have the right to happiness, concluded their final argument yesterday. We, the panel of judges, are convened today for the final hearing and examination of evidences from the defendants today. They are here to argue that forest has the right to happiness. So, to argue for the motion, to argue that forest has the right to happiness, we have total of 14 defendants here today. All parties are expected to conduct themselves with decorum
and respect throughout the proceedings. Each side will be, the defendant will be given the opportunity to present their case in accordance with the applicable rules and procedures. The panel of 3 judges remain committed to the principle of fairness, impartiality, and justice. The court call upon the first plaintiff to present the argument. I call upon the first plaintiff to present the argument. I call the elephant. Good evening, everyone. Your Honor, I am an elephant. I move with my family. I eat leaves and fruit. But I just don't eat and go. My dung is not waste. Wherever I go, I help by sowing seeds with my manure. But I'm sad humans hurt me and put me in the cage. But I want to be free in the forest. Thank you. I call the bird. Good evening, everyone. Your Honor, I am a bird. I am a free spirit with big wings and dreams. I do my part of reforestation by eating fruits and excreting seeds in the soil. But, Your Honor, some humans always kill me and take my feathers for their personal needs and uses. They even kill my food using pesticides. So please, Your Honor, protect me. I appeal to you. Please give some law that will help me to eat uncontaminated foods. Thank you, Your Honor. I call the insects. Good evening, Your Honor. I may look small, tiny, and very little. So many people ignored me. I'm insect. So today I'll come in front of you to convey a big message. I am not like so many people think that I'm a pest or dangerous or unimportant. This is not true. So I conserve, I protect the nature. Without me, the earth cannot survive. Because I help the flowers to bloom by carrying their pollens from one plant to another. And the farmers depend on me for getting healthy crops. So the many people, humans are using pesticides and killing me without any several reasons. Because I so that I'm very unhappy. So I appeal you that don't kill me without any reason because I protect the nature. I'm not dangerous.
Thank you. Okay. In Bhutan, we have heard from the plaintiff study, while you are also very useful, but you are also very destructive, that you destroy trees, you destroy environment. So what do you have to say about that? While looking outside, you may seem that I'm destroying the environment, but it is not the major duty. I have some major duty like carrying the golden grains and delivering new healthy crops by helping the farmers, and I decompose the dead plants and water and delivering the nutrients. Like these are also my major duties, so I'm protecting the nature. Your arguments are well noted. Thank you. Welcome. The air. Good evening, Your Honor. I am the air. You are greeting me right now. Yes, I am invisible in your eyes, but unforgettable in your lungs. I am very important and essential element in nature. So yes, life is not possible without me, and Earth is a habitable planet only because of me. So I was with you during your first cry, and I will stay with you until your last week. You will search me in the summer days because you want me to be very cool, to keep you cool. Yeah, and you can't see me, but every second you take me in. I'm entering your body 20,000 times a day, but you're not noticing me. Yes, I give life quietly but suffer loudly. I give life quietly and expect nothing. Please protect me. Please don't harm me. And also, I carry the scent of forest, fragrance of flowers. Please don't turn my soft whispers into coughing sound. So yes, please protect me. Don't harm me. Don't hurt me. So, Your Honor, so I have a request that please make the government to take a special initiative to protect me. Thank you, Your Honor. Ms. Vaughan, we have noted your arguments. If my two judges have any questions. Humans. Only humans. Other creatures also, but majorly humans are polluting. So if you take industry, the smelting plants, oil refineries, you burn fossil fuels. So this is just like you're leaking toxic gases in the air. So undesirable gas such as sulfur dioxide, carbon monoxide is present in the air, which is not actually very good. So toxic air can be hazardous. So you would have heard about Bhopal gas tragedy in 1984. That is because of the industries, maybe the industry owners or someone who did not take extra care to make the industries run properly. So that's why there is a leakage of gas in Bhopal, and till in 2026, people are experiencing the effects of the toxic gas. Now, the children can't walk correctly, their hands are like bent different way, they can't breathe properly. It's because of humans. Humans are not caring, humans are not taking any responsibilities over this. The court takes full cognizance of your arguments. Thank you. Thank you.
I call the sun. Sunlight. Good evening, Your Honor. I am Sunlight. I am the soul of the forest, and I consider myself as the heart of the forest. I bring light, I wake up the forest, and the day starts with my light. Today I am here because I object the blame that has been placed upon me for saying that I am the sole reason for rising the temperature. But I don't consider me being the only reason when there are other more reasons like deforestation, human negligence, and rise in pollution. Humans cut down trees, and they cut down the trees. The trees are the sole observers of heat. So when they do that, why blame me when I'm doing my own work? Because me, being the sun, is the only role of shining bright, and I'm doing my role and I'm sitting in it. But I don't understand why exactly I'm being blamed upon. So I'm here to urge for stronger forest protection acts so that the forests would be protected and they wouldn't be cut. So thank you. Judge Kushi, do you have anything to ask? Okay, we thank you. Now I look for the snake. Good evening, Your Honor. I am a snake. I am a snake. I am a snake. நான் இல்லைனா எலி, rat, insects இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். நான் இருந்தேன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா ஹியூமன்ஸ்க்கு தொல்லை இல்லாம இருக்கும். ஆனா ஹியூமன்ஸ் என்ன கெரோசின், பெட்ரோல் இதை வச்சு ரொம்ப தாக்குறாங்க. இது எனக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பு தருங்க என கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you. You may please take your seat. Just for those who don't understand Tamil. So the snake said that humans are killing the bird by pouring petrol and kerosene on him, and he asked for justice and not to kill him. Thank you. And now I look for the soil on which the snakes is. Good evening, sir. I am the soil and the skin of the earth. I conserve water, like when the rain fall on me, I filter it and trap the pollutant and directly send the water into river, ponds and other water resources. If I am not there, you will be drinking a polluted water. And also, I grow most of the food in your plate. If I am not there, there will be no food. And if there is no food, there will be no future. And also, I am home for many organisms, many creatures, and I contribute to the vast diversity of our world. Like, we know that our earth is very diverse. We have many plants, many creatures, and many living organisms. So, most of them are grown with the help of me. And you walk on me, you bury your dead on me, and you plant your future in me. So I am needed. I am really important for the life or use of the earth. So I have an appeal that I'm not happy because people are polluting me by throwing plastics and other waste on me, and they are using pesticides, fertilizers, and that is causing really harm on me. So
I feel that the government should make strong rules to protect the soil and to protect the earth, because the soil is the major source of energy, life and everything. Thank you. Any further questions? எந்த மாதிரி உங்களுடைய how to protect yourself? How to protect the soil? So, if the human stops throwing the waste on me, I will be halfway protected. Most of me will be protected, and that's the major thing that pollutes me: the waste, plastic waste, pesticides, fertilizers. So, humans should be considered. Thank you. Thank you, sir. I would like to remind all the members of the defendant team once more that this is the final hearing, the closing hearing. So we give you the fullest opportunity. Please present your case to the fullest extent. We will give you the fullest opportunity. Okay. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Can anyone guess who we are talking? No, nobody can guess, because we can see you, but you can't see us with the naked eyes. So we are the microorganisms. So he's my friend, bacteria. I am fungicides. So he's going to tell about us. Bacteria, tell about us. Everyone. Good evening, Your Honor. As my friend said, you cannot see us with your naked eyes, but we are all over the forest. We make the soil rich. We convert every organic material, we break it down, we convert that into nutrients, which in turn help the huge trees and the plants in the forest to grow. But nowadays, people have started using fertilizers, which is killing us. And our population is declining, which is in turn affecting the forest. We are not able to produce enough nutrient for the forest. Your Honor, I appeal to you that please ask people not to use any fertilizer. It is killing us. Actually, we are here for since a million years. We never afraid of anything, but now we are afraid of people because they are using so many plastics, so many things, fertilizer, chemicals everywhere. So we can't survive, I think so, because we can compost everything in this world, like dead animals, dead birds, dead leaves, tree mass, everything we can. But I don't think I can compost these things, but I have to take more tasks to compost these plastics. But even though I can compost, but it will take time. Anyway, I can compost even plastics also. I'm ready to survive in this world, but my humble request to people, so please try to avoid plastics. At least try to minimize the usage of plastics in this world. Then only we can survive. So humble request to everyone. Thank you. Judge Kushi has a question. இப்போ அவங்க வந்து பேசினாங்க, நீங்க வந்து இது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அது என்ன மீனிங்? This is our job. This is we are doing every day, every time, everywhere. We can survive everywhere, even water, even soil, even Antarctica also we can survive. But humans can't survive in Antarctica, okay? So I am doing every day this work. Composting, my work is just composting everything. That's for everyone uses, okay? I'm just eating it. I'm not doing composting. I'm just eating. That is my job. I'm eating everything. Okay.
Thank you. Judge Vijay, any need for additional evidence? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you all. And now we call for water. Good evening, everyone. Your Honor, I'm Ray. I'm happy when farmers enjoy me. In summer, people welcome me because it's too hot. And children likes to bathe in ponds and rivers when I feel them. But I am also sad because of in rise of global temperature that makes the glacier melts faster and which leads to climate that affects climate. For example, 2024 monsoon in South India there was a flood and everyone cursed me, but I am not the bad guy. Humans built their houses in my water beds, and so I don't have anywhere to go. So, Your Honor, I appeal to you to make me flow freely and collect myself in my natural places, and also to make a law to store me and use me. Thank you. You have presented your case. Do we have any queries? Okay. Good evening, everyone. Your Honor, I am a pond. Animals and birds drink from me to quench their thirst. I am here to serve everyone. When humans eject chemical waste into me, it kills me and also the animals inside me. So I am contaminated and I am useless. So, Your Honor, I appeal to you to make a law to improve the cleanliness of me. Thank you. ஹியூமனால மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு எப்படி சொல்றீங்க? மழை ஹியூமனால மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு ஆகுதுன்னு எப்படி சொல்றீங்க? Exact which problem? Your problem, our problem. Yeah. That is because when there is a pond and it is dry because of summer sometimes, and humans build their houses or buildings in that place. And when it comes rainy seasons, the water just fills there, and the homes get all water and flood comes. So my request is that don't make houses in the water beds. திடீர்னு ஏன் அவ்வளோ மழையா நீங்க வரீங்க? அதனால தான் போயிட்டாங்க. That is because of the global temperature rise, because that makes the glacier to melt faster, and when it melts faster, the rains come suddenly. Yeah, I know, but this is a season. Season timeல நார்மலா மழைகள் வரும். அது போல இல்லாம திடீர் மழையா வருது. Suddenly rain falls. Why? Suddenly over too much rain வருதுன்னு காரணம். நீங்க ஏன் வரீங்க? சடனா நீங்க ஏன் வரீங்க? அதுக்கு என்ன காரணம்?
But யோசிக்கிற டைம் மட்டும் கேள்வி வந்து translate பண்றேன். By the time the party thinks, I just translate the question. The judge asked, how can you say it's only the fault of humans? And then he's asked to the pond. And to the rain he asked, why do you now suddenly come very fast and sometimes you don't come? So he's asking these questions to the rain and to the pond. So now did you have time to give your answer? Because this is final, you will be careful. Huh? I think it's because of the global warming. Because when the water, because of too much heat, it evaporates faster, and the glacier also melts faster. So because of that, the rain comes in. Thank you, Judge Vijay, for asking additional questions. I think we are satisfied with the arguments. Thank you. I call the plants. Good evening, Your Honor. I'm just a small plant in this forest, but I don't speak that much every day. But today I will speak because all I want to show you that I'm not just a decorating item. I'm necessary. The world is still breathing because I'm the reason. Because I'm the one who making the air breathable and clean and hot. I became shelter and food for many living organisms. Even humans are also making me for medicine, food and all purpose. When rain hits, the land will wash away. But I'm the one who, my roots are the one who holding them. So all I want to say is that I'm the one who protecting your land, your home and all. I don't need that much air. I only want a good sunlight, good soil, good water and that's all. Your Honor, you can ignore me, but you can cut me down, but just protect me from this deforestation and all. Because due to deforestation and all, many of my friends are dead. So please accept my answer. Thank you. Judge Kushi, do you need any additional information? Thank you. I call the trees. For one tree. Je suis un arbre, un arbole, tree. Je suis un arbre, mais quand j'étais jeune, je vivais dans une forêt, une très belle forêt, magnifique forêt. J'avais un paysage devant moi merveilleux. J'avais des frères et sœurs avec qui je pouvais communiquer. J'avais des racines tellement profondes qu'elles pouvaient puiser de l'eau. Mais un jour, les hommes sont venus et ne m'ont pas détruit, mais m'ont transplanté dans une ville, une grande ville, une immense ville. J'étais perdu. La notion n'était pas la même. Et surtout, je ne pouvais pas communiquer avec mes semblables. Moi qui étant mes frères et sœurs, tous les jours, je voulais communiquer avec eux. J'étais perdu. Donc j'étais malheureux, triste, et j'ai une demande à vous faire. Vous devez nous protéger. Aidez-moi à transplanter mes frères et sœurs vers moi, dans la ville. Ou encore mieux, aidez-moi à retrouver la forêt. Je serai plus dans la nature. Vous devez me protéger. So, Your Honor, judges, the plaintiff said that he was a tree in the forest, but when trees were cut, there was a deal that trees are being planted again here and there, and he has been planted in a city type area and full of cement, and he is alone. He doesn't have his friends, he doesn't have his family, so he is very sad. So he says, can you please make something so that all his family is being brought back to the city.
or if it is not possible, if we can take him back to his mother home forest. Are we satisfied with the arguments? Do we have any further clarifications to be sought? Okay, your arguments are well noted. I've asked the tribal people. Good evening, Honorable Judge. I am a tribal. I can speak my own language, okay? Please accept me. நான் வந்து ஒரு பயமுடி. நான் இந்த பூமி தோன்றிலிருந்து நம்ம எல்லாருமே பயமுடியாக தான் இருந்தோம். இப்போ தான் கொஞ்சம் காலமாக ஒரு 200-300 ஆண்டுகளாக நகரத்தை நோக்கி அதிகபட்சமாக நகரத்தை வந்துடுவோம். அதில் இந்த 200 ஆண்டுகளாக வந்து நீங்கள் அதை எங்களை வந்து பயமுடியாக இருக்கிறவங்கள எந்தெந்த வகையெல்லாம் இங்கே இருக்கிற சாதாரண எல்லாருமே தொந்தரவு பண்ணுறாங்கன்னா, நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை எல்லா விலங்கினங்களோட காட்டு விலங்குகளை கூடவும் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் அங்கே வந்து சாலையை போட்டு மலையிலிருந்து கிரைனைட்ஸு, பாறை, கல், மண், அதுக்கப்புறம் நிறைய தாதுகள்லாம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி மொத்த காட்டை அழிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் விலை உயர்ந்த விலங்குகளுடைய தோல், அதாவது புலியுடைய தோல், இதெல்லாம் வந்து விலை மதிப்பு, இப்போ ஏனத்தோடைய தந்தம், இதெல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க. நாங்கள் அதை தடுக்க வந்தாலும் எங்களையும் பயமுடையங்களை ஈஸியாக துப்பாக்கியால் சுட்டுறாங்க, ஏதாவது அடிக்கிறாங்க. நாங்கள் அந்த காட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கமாக நாங்கள் அதான் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் எங்களை தொடர்ச்சியாக வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டுருக்காங்க. எங்களை காட்டை வந்து எங்களால், நாங்கள் ஒரு காட்டை பாதுகாத்துட்டு வரோம், ஆனால் எங்களால் அதை பாதுகாக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறோம். ஏன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து மனிதனுடைய அதிகப்படியான ஆசையினால எங்களுடைய மொத்த காட்டையும் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உலகம் பாருங்க, நாங்கள் பயமுடையங்களில் தான் அதிகம் இருக்கிறோம். காட்டுக்குள்ளே நாங்கள் தான் இருக்கிறோம். நாங்கள் சிங்கத்தாவோட இருக்கிறோம், புலிகளோட இருக்கிறோம், யானைகளோட இருக்கிறோம், எல்லா விதமான விலங்குகளோட ஒருங்கிணைத்து இருக்கிறோம். ஆனால் எங்களை ஈஸியாக வந்து தாக்கிட்டு நாங்கள் யானைகளில் ஈஸியாக வந்து இது பண்ணிடுறாங்க. அது இல்லாமல் இப்போ சுற்றுலான்ற முறையில் வந்து எங்கள் காட்டுக்குள்ளே வந்து பிளாஸ்டிக் போடுறாங்க, பாட்டிலில் போடுறாங்க. அதெல்லாம் போட்டுட்டு எங்களால் ஒரு காட்டுக்குள்ளே சாதாரண நடக்க முடியல, எங்களுடைய யானைகள் நடக்க முடியல. யானைகள் வந்து காலில் அதிகமாக இந்த பாட்டிலெலாம் வந்து காலில் குத்திட்டு ரொம்ப விபத்தாகி எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு க்யூர் பண்ணி கொடுக்கணும். அதாவது ஃபாரஸ்ட்டை எங்களுக்கு நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற இது வந்து ட்ரைபலுக்கு தான் இருக்குது. அதை வந்து ஆனரபிள் பண்ணி எங்களுக்கு அதேமாதிரி காட்டுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்குன்னு நீங்கள் உங்களுடைய தீர்ப்பு வைப்பாரு. Translation, Your Honor, said that the tribals, they are normally living in a very good harmony with the forest, and that they protect the forest. They are the ones who can live with the tigers, they can live with the elephants, they can live with all the organisms of the forest. But now they are suffering, and they are not able to have the normal food and the normal harmony and the normal quietness. And they ask for rights for the tribals, who are the humans who live in the forest in harmony for the forest, and not to forget their rights as they are part of the harmony of the forest. Okay. Judge Vijay has some questions. இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரியான மனிதர்களை குற்றம் சாட்டு வைக்கிறீங்க? அதாவது இப்போ காட்டுக்குள்ளே வந்து தொந்தரவு பண்ணுறவங்கன்னா சுற்றுலான்ற முறையில் வந்து தொந்தரவு பண்ணுறாங்க. அதாவது பிளாஸ்டிக் போடுறது, குப்பைகளை போடுறது, இது வந்து காட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறேன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வீடு கட்டணும்னா கிரானைட் வேணும்னு இப்போ சொல்கிறாங்க. அதனால் எங்களுடைய மலையை வெட்டுறாங்க. அதுக்கு மலையை வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி காடு அழிக்கிறாங்க. அப்போ இங்கே எல்லாருமே கிரானைட் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க படுத்தா ஒரு டைல்ஸில் ஒரு கடப்பாக்கல்ல தான் படுப்பாங்கன்னு ஒரு முடிவு எடுத்ததுனால எங்களுடைய காடு அழியுது. அது நம்மளுடைய காடு எல்லாருமே அழிக்கிறாங்க. இப்போ அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது சொல்கிறேன். ஒரு பணக்காரருக்கு
அவர் வீட்டில் அழகுக்காக ஒரு தந்தை வைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, அதுக்காக ஒரு யானையை வெட்டுறாரு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருடைய ஆசைகள் வந்து என்ன பண்ணுது, எங்களுடைய அதாவது நம்மளுடைய காடு வந்து நாங்கள் இருக்கிற காடை அழிக்கிறாங்க. காடை அழிச்சதுக்கப்புறம் எங்களால் நாங்கள் காலகாலமாக காட்டுக்குள்ளே தான் வாழ்ந்துங்களுக்கு பழகும். இந்த மாதிரி நகரத்தில் பஸ்ஸில் வந்து, காரில் வந்து, பைக்கில் வந்து இந்த மாதிரி பாக்கெட் ஐட்டெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டு பழகலாம். எங்களுக்கு காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கிழங்கு சாப்பிடுவோம், தேன்களை எடுத்து சாப்பிடுவோம், இப்படி தான் இருந்துட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ வந்து ரோடு போடுறாங்க, எல்லா பொருளும் உள்ளே வருது. எங்களை நாங்கள் வந்து நடந்து பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் காடுக்குள்ளே போயிட்டு வருவோம். எல்லாமே இப்போ காடு முயற்சி அழிக்கிறதுனால எங்களால் சுதந்திரமாக அதாவது நிம்மதியாக வாழ முடியல. காடுகளுக்குள்ள சாலை அமைக்கும் போது உங்களுக்கான ஃபெசிலிட்டியே ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும்ல. கவர்மெண்ட் உங்களுக்காக பண்ணும் போதே நீங்கள் வேணாம்னு சொல்கிறீங்க. இல்லை, நாங்கள் அது கேட்கல. எங்களுக்கு இது அது நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க, ரோடு கொடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஈஸியாக மலையை வெட்டி எடுக்கிறாங்கல்ல. எங்களுடைய மலை போகுது, மலை வெட்டினா மரம் போகுது, மரம் போயிடுச்சுன்னா எங்களுக்கான உணவு போகுது எல்லாமே. இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இவங்க எல்லாருமே சொல்கிற இப்போது ஏன்னா வந்து காட்டு வெளியே வருதுன்னா ஏன் காரணம், நீங்கள் ரோடு போடுறீங்க, ரோடு போடுறோன்னு மலை வெட்டுறீங்க, அங்கே உணவு இல்லை, யானை வெளியே வருது, புலி வெளியே வருது, அப்போ எல்லாமே பண்ணுறீங்களே, எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குல்ல. நான் ஒரு மனிதனாக கேட்குறேன், காட்டுக்குள்ளே என்னால் வாழ முடியல, வேட்டையாடி என்னால் வாழ முடியல. அப்போது நான் நகர்ப்புறத்தை நோக்கி விவசாயத்தை நோக்கி வெளியில் வந்து மயமாக ஆகிட்டு நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ காடுகளுக்குள்ள நிறைய தேவைகள் இருக்குது, காடுகள் அழகாக இருக்குது, அதான் அழகை நாங்கள் ரசிக்கணும், அந்த அழகை ரசிக்கணும், அதை நாங்கள் அனுபவிக்கணும்னு யோசிக்கிறோம். அப்பயே நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கிறோம். நான் சொல்கிறேன், வாங்க வந்துட்டு ஒரு ஒழுங்கோட போங்க. அதாவது வரும்போது உங்களுடைய ஒரு சாக்லேட் எடுத்து வரீங்க, இல்லை ஒரு பிஸ்கெட் கவரிங்க, ஒரு சிப்ஸ் கவர் எடுத்து வரீங்க, ஏதோ எடுத்து வரீங்க, அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் அப்படியே கையோடு எடுத்து போறீங்கன்றோம். வரீங்க ஒரு பாட்டில் சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த பாட்டில் அதாவது எடுத்து போங்க. அந்த நாகரிகத்தை எங்களுக்கு கடத்தாதீங்க. நாங்கள் இங்கே வெயில போகிறோம், நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அழகு ரசிங்க, பாருங்க, நீங்கள் போங்க, ஆனால் தொந்தரவு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறோம். அதாவது வாங்க, கண்டிப்பாக வாங்க, நீங்கள் வேணும்னாலும் நீங்களும் ட்ரைபலாக மாறிடுங்க. அப்போ நாங்கள் வர்றதுக்காக ஒரு தேவை இருக்குனாக்க அப்போ கண்டிப்பாக சாலை அமைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. ஆனால் அடிப்படைக்கு சிறிய சாலை போதில்லை, எதுக்கு பெரிய சாலை, ஒரு மிகப்பெரிய கண்டெய்னர் லாரி வர மாதிரி சாலை இருக்கு. இன்னைக்கு அங்கே தங்கு வசதி இல்லைல்ல, காட்டுக்குள்ள உங்களை போல எங்களால் தங்க முடியும். எங்களுக்கு கார் வர மாதிரி 4 அடி சாலை போடுங்க, ஏன் 10 அடி சாலை போடுறீங்க? இல்லை, உங்களை போல எங்களால் தங்க முடியல, அதனால அங்கே நாங்கள் வீடுகள் கட்டி அங்கே தங்குறோம். நாங்கள் இருக்கிற குடிசையில் தங்கிட்டு திருப்பி போயிடுங்க. அனுமதிப்பீங்களா? அனுமதிக்கிறோம். உங்களுக்கு தனியாக ஒரு சுற்றுலா தலத்தை அமைச்சர். Thank you. I can't translate all because I forgot, but it was very interesting. So the question, one of the question was, what is the problem that humans are doing in the forest? And then said all sorts of problems, but I can give one for example. People, they want to have nice doors with wood and this, just their own pleasure. Then they come and cut the trees. And then some, they want to have good tiles, so they come and cut the rocks. They are just happy with the tiles in the house, but we have no more our rocks. So all these things are happening. And also he said then they are making roads. And when they make roads, then they cut the trees to make roads. And then the judge said, but we make roads and then it's good for you, you are benefiting, and it's development, you can have roads and walk in the roads. And he said, we don't need any roads to move from here to there, only you need roads and cars and all these things, we don't need that. Then he said, but why do you want to be the only one to enjoy the forest? Forest is nice, it's beautiful, why can't we also come and enjoy the forest? Then he said, okay, come enjoy, but if you eat a biscuit, don't throw the paper there. Take all your garbage back with you. And then the final was, he said that I want to come and build a house inside the forest, and I missed the answer. வந்து 2 நாள் 3 நாள் ஒரு வாரம் தங்கிட்டு போடுங்க எங்க வீட்டுல, நீங்க வீடு இங்க கட்டாதீங்க. You are most welcome to come and stay 1 day, 1 week in our home, but don't build your home in our place. Thank you. We have not only noted your arguments, we have also, with great appreciation, noted good conduct and good presentation. Thank you so much. Your Honor,
I just, because this is the final hearing, I must tell you that some people could not make it. We had the sunlight, but the moonlight could not come. And the moonlight said, I'm so important. Some flowers blossom only when the moonlight is there. So, and the rocks could not come, and others could not come. So, any person who wants to represent the moonlight or the rocks, or whoever member of the forest was sitting here, please come. Anyone wants to come for the moonlight? So we have given the full chance for the final hearing, and now we are going. One person. Please come to talk to the judge, Honorable Court. Honorable Judge, I feel very shy because I am not the moonlight, but I am a lover of moonlight. And without the moon, and without the light of the stars at night, it was very difficult to live. It was very difficult to feel happy, to feel connected to the universe and to our source. So I plead with all my heart, please keep the air clean so that we can still see the moonlight and still see the stars at night. We have been missing them for far too long. Please do something about it for our children, for our grandchildren, for all the living beings here. Thank you. I think all the hearing from this point is over, Your Honor. Okay, now we have the final argument from the team leader of the defendant team. As I stated earlier, this is the final and conclusive hearing. From here onwards, we will not entertain any more evidence. We will not entertain any more appeals. We will not accept any evidences. So we give you, as the leader of the defendant team, the fullest opportunity to make your final argument. If you wish to take, you can take 3 hours. Thank you, sir. So I am a forest here today, and I am happy at this point that many of them have put out what they require at this moment and what is harming them. And I'm also happy that some of them are also trying to take some steps to save themselves. And humans are also, well, not all, but some of them are taking steps to save them. And I am happy for that. But one point where I am a bit unhappy is, like Sir said, when tourists visit the forest, they start littering plastics over there. They're not, there's a set of rules wherever we go. And there is a rule when you enter a forest that you must not do these things here. And but then people, as tourists, they generally don't read any of that, and they don't want to follow it. They just leave it there. And the rules there are actually for our own safety, but people mostly tend to ignore it. So there is one request I have for the humans. Apart from that, I am happy, and I am happy that my team did well today. Yes, Vijay, do you have any final question? No question. Judge Kushi, do you have any question? Okay. Okay. இன்னைக்கு ஒரு காடுக்காக இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க. இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பொருட்கள் இல்லை உயிரினங்கள் எல்லாமே ஒரு உயிர். அந்த உயிர் காடுக்காக இன்னைக்கு போராட வந்திருக்காங்க.
இது எதுக்காகனா சும்மா ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக இல்லை, உண்மையிலுமே இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே எல்லாமே அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ இதை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும். அந்த தனிப்பட்ட முறையில் தான் இங்கே எல்லாருமே வந்திருக்கோம், தனித்தனியாக தான் வந்திருக்கோம். அப்போது இவங்க சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே இங்கே உண்மைதான். இங்கே பொதுவாக காடுகளில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்குது, இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய பல சீற்றங்கள் இருக்குது. ஆனால் அதை தாண்டி மனிதர்களால் உருவாகக்கூடிய பல அசம்பாவிதங்கள் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம பூமி வெப்பமாகுது, குளோபல் வார்மிங் ஆகுது, கிளைமேட் சேஞ்ச் உருவாகுது. இப்போ இருக்கக்கூடிய சூரிய வெப்பம் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது இன்னும் இப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்ததுன்னா நம்மளால இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ முடியாது, மற்ற உயிர்களும் வாழ முடியாது. அப்போ இதை நம்ம தாண்டி அடுத்து வரக்கூடிய நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்காக மட்டும் இல்லை, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்காகவும் நம்ம ஏதாவது செஞ்சுதான் ஆகணும். பொதுவாக ஒரு இங்கே நம்ம பாண்டிச்சேரியை எடுத்துட்டோம்னா 16 லட்சத்துக்கு மேலே மக்கள் இருப்போம். ஆனால் இயற்கையாக என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோன்னா ஒரு எண்ணிலாம் ஒரு 500லேருந்து 1000 மக்கள் கூட இங்கே இல்லை. அப்போ ஒவ்வொருவங்களும் தங்களுடைய உள் மனசுல செய்யக்கூடியது இது சரியா தவறான்றது கண்டிப்பாக தெரியும். நம்ம கையில இருந்து ஒரு சின்ன சாக்லேட் நம்ம சாப்பிடக்கூடியது, இல்லை ஒரு டீ கப்பாக இருக்கட்டும், நம்ம கையில இருந்து கீழே போயிடுச்சுன்னா அது சுத்தமாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை. நம்மளுடைய பூமி தாயை அசுத்தமாகறோம், நம்ம வாழக்கூடிய நிலத்தை வாழ இடம் இல்லாமல் மாற்றுறோம். அடுத்து வரக்கூடிய குழந்தைகளும் சரி, இங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களும் சரி. ஒரு சின்ன செடி நம்ம புடுங்கும் போதோ இல்லை வெட்டும் போதோ கூட நீங்கள் யோசிங்க, உண்மையில அது நமக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா அந்த ஒரு சின்ன செடியால, ஒரு சின்ன மரத்தால, ஒரு சின்ன கிளையா கூட இருக்கும். அதனால பல உயிர்கள் அதில் உயிர் வாழும், அதுல இருந்து உணவு எடுத்துக்கும். அப்போ இவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்தையெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது புதுசா ஒரு ஆக்டை எடுத்துட்டு வரலான்னு நான் சஜஷன் பண்றேன் சீஃப் ஜட்ஜுக்கு. அப்போ உங்களுடைய சார்பா நான் அவருக்கு கொடுக்குறேன். Mainly, it was a reminder that it was very important that each of the members, it was a very long speech, I'm not going to translate all, but each of the person who came here came as individuals. And he said everybody is waiting for a change coming from bigger structures. And change can come, each of us, we are able to bring a change as individual, and it is important that we heard about the individuals. Any one person can change everything as soon as they do it as much as they can. That was mainly what, as an acknowledgement of the fact that we made all these as individual points, because people tend to think some group has to do, or the government has to do, or some NGO has to do, or we have to be all together, many people. No, go ahead, do it. Just do it, whatever you have to do. Mainly that was the topic. So. Okay. The case under the consideration before the Honorable Court on the issue of whether the forest has the right to happiness or not has been under the consideration of the court for last 6 months. The court has given the fullest opportunity to both the teams, the defendants and the plaintiff, to present their case without any hindrance. The Honorable Court thank both the teams for their submissions and conduct throughout the proceedings. Having heard the arguments, examined the evidence presented, and considering the applicable laws, the court shall render its decision in accordance with truth, law, and conscience in the next 10 working days. With this, the proceeding is hereby brought to close. The court stands adjourned. Thank you. Your Honor, that is not satisfying. We cannot wait. We have been all here. No, we want the judgment today. We are going to make strike.
testimony. We are going to make strike. We want the judgment today. Is that possible, Your Honor? And maybe you can have the... Or perhaps we ask what would be your judgment? What do you think in the room? What would you say the forest is happy? What would you say? Audience are allowed to preempt the judgment. Raise your hand. Do the forests have the right to happiness? For the forest is very important. They need today judgment. Busy judge. For happiness, but you can give your advice. You know, like some things on TV where you can all give your advice, and at the end the judge will decide. Your Honor, we human beings are dependent on the forest for any resources. If we want to be happy, then the forest must be happy. So please consider my appeal and give judgment. Fully noted. It will be reflected in the judgment. Some testimony or some. Good evening, everyone. My dear Honor, after hearing all the genuine appeals, we all know the consequences of letting all these inappropriate practices, and if we tolerate such things, that will definitely disrupt the ecological structure of our planet, and it is so significant that we should always step forward to protect, and it is our duty as well. So I request you to please grant the judgment today itself. Thank you. In that case, I take the liberty to give the mic to my Honorable Judge Khushi and give her verdict. Anyone else? Here? But before that, anybody? Anybody? No, it's okay. I think now Kushi is waiting. Okay. Kushi? In Tamil. Kushi, you have the mic. நான் தமிழ்லே பேசுறேன். நான் வந்து என்ன சொல்ல போறேன்னாக்கா, இப்போ வந்து ரிவர்லனாக்கா பிளாஸ்டிக் போடாதீங்க. இப்போ ரிவர்லனாக்கா மீன்லாம் இருக்கும். இப்போ மீன் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்லாம் சாப்பிட்றாங்க. அப்போ அந்த மீனை வந்து நம்ம தான் சாப்பிட்றோம். அப்போ நம்ம வயிற்றுல கூட பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் ரிவரில் வந்து பிளாஸ்டிக்லாம் போடாதீங்க. இதான் நான் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ. நன்றி. I think Judge Khushi is suffering from light pollution. So she said, I have only one request. I like to eat fish, and if plastic is put in the water, the fish eat the plastic and I end up eating plastic. So don't throw any plastic in the water and protect fully all the elements of the forest. In view of the appeal from both the teams that the judgment be expedited, the Honorable Court is convinced that we have taken all the necessary evidence and arguments from both the teams,
and upon our careful consideration, in accordance with the principles of justice, law, equality, and conscience, above all, the Honorable Court decides that forests do have the right to happiness. The case is closed. I wonder how the soul of the forest is feeling now. How is the soul of the forest feeling? Well, I am really happy right now to know that we do have the right for happiness. So, really happy to know that. So, soul is come anywhere? Has anyone seen the soul of the forest coming? Forest is here, but what about the soul of the forest? We said that maybe the soul of the forest would be coming. Shall we just all call for the soul of the forest? Ellen, have you seen the soul of the forest? We don't need any music. I am the one who has seen it before you advised. You've seen the soul of the forest? So should we wait? You're ready, so why are you not manifesting yourself? Everybody is waiting. Where is the soul of the forest?
Disha was in Gujarat this morning. She jumped in a flight. She said, I want to be with Ananya and join my energy with her so that the unsaid, que tout l'indicible puisse avoir sa place beyond the words. And she jumped in a taxi, she jumped in here, and she just, I thought what will happen, and she arrived just in time. So what is meant to be is meant to be, Your Honor. Okay, thank you for that wonderful moment, all of you. And merci, Monsieur le Juge, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Madame la Juge, merci beaucoup pour tout. Et on se donne rendez-vous, Yemuna. Tu m'ignores. Oh, sorry. No, I say all the actors could come front all together for the public. They worked all day for this. Bravo! And to our junior, 10 years old, and congratulations. And Jason was an insect this morning and he became a snake tonight. He wanted to be the mosquito. And they were saying that the mosquitoes, the dragonflies used to eat the eggs of the mosquitoes, but now as there is pesticides in the water, not to have mosquitoes, the dragonfly have nothing to eat. That's what Mr. Jason told us this morning. Thank you so much for all of you, for all your beautiful insights and energy, and for the hope for future generations and hope for the planet. Thank you to Aunt Cecile, who has managed all this day and prepared all. And now it's not over. Tomorrow, for those who have registered, who want to last minute registration, there's an open possibility to go to the jail of Pondichéry to see how prisoners are getting healed by doing organic farming in the jail of Pondichéry. And then there is Thursday evening at 5:30 p.m. we have the honor of having Dasho Dorji Wangdi, who is going to give us the insights of the wisdom of Bhutan, which is a very rare opportunity in Pondichéry. Please share with all your friends and families, and do come back Thursday, 5:30 p.m. Thank you for Alliance Française for all this organization. And really, we can really applaud them because I've been working all day since 9:30 a.m. All the texts are just their own gut feeling, whatever they wanted to say. It's nothing coming from outside. It's really their own thoughts sharing with you. So, thanks a lot for mics and for the lights and for the technique. Thanks Alliance Française for this nice room. Thank you for you, because if there was no public, it will not make the sense to the efforts they had to give good words, to work their English for many of them. So they really make a great effort, and to let the paper, because we're rehearsing with paper and we so tried without paper, and really I'm very proud of you. You did something really great, and congratulations. And you have a long potential in front of you as defender of the nature in front of all the world. Viewers, apart from us. We are serving almost to get this ready. Thank you so much. With pleasure.
And they don't separate people is just okay. Race. Thank you so much for giving us. You made some.